I examined my patient, whose name is Deepika Mondal, and she hails from Barwipur district and belonging from upper middle strata. Her period of gestation today is 37 weeks, 2 days. Obstetric score G2 para 1+0, previous 1 cesarean section. The date of admission as well as examination was yesterday. Patient was admitted from emergency since she was complaining of pain in lower abdomen since last 1 day. History of presenting illness is that patient was apparently well back, but then she started experiencing pain in her lower abdomen, which was not increasing in intensity or did not radiate to any other place like lower back or thighs. And there was no associated scar tenderness. In the first trimester, my patient is a booked case of our hospital. She conceived her pregnancy spontaneously. Her pregnancy was confirmed by urine pregnancy test after 1 week of missed period. After confirmation of her pregnancy, dating scan was done around 5th February, which was around 7 weeks of her pregnancy, and it corroborated with the period of amenorrhea. Her routine other antenatal investigations were found to be normal. In her second trimester, Mrs. Mondal regularly visited the antenatal clinic. You should have one number. এই কে 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 আছো ভাই, বন্ধ করো। Carry on. Yes, she was prescribed iron and calcium from 16 weeks onwards. Her anomaly scan did not reveal any gross structural congenital anomaly, which was done around 2nd June, and it corresponded to her period of amenorrhea. Patient perceived her first fetal movement at around 5th month of her pregnancy. Glucose challenge test was done around 26 weeks, and it was found to be around 147 milligram. Rest of the tests were normal. She was first given dietary advice and was advised to do isometric exercises, along with repetition of fasting and postprandial plasma sugar after an interval of 2 weeks. Her repeat fasting value was 98, and the postprandial values after breakfast and lunch was subsequently 158 and 142. She was sent to endocrinologist and was started with injection insulin, short acting, that is insulin, regular insulin with 333, that is before breakfast, before lunch, and before dinner. 2 doses of tetanus toxoid were completed on the 22nd and 26th week. In her third trimester, patient perceived her fetal movement adequately, took the iron and calcium prophylaxis, had done regular antenatal checkup. Patient's injection insulin was titrated regularly by self-monitoring of blood sugar. It was adjusted to 3, 3, and 3 as before. Growth scan was done around 35 weeks. That's on 11th September, which showed a single live intrauterine fetus in cephalic presentation and had a slightly increased growth which is not like a slight increased growth with adequate liquor. Yesterday, she presented to the emergency with complaint of pain in her lower abdomen, and it was around 37 weeks and 1 day of period of gestation. Her menstrual history is she had a regular menstruation with average flow. Patient is married for last 6 years. Obstetric score G2 para 1+0. She conceived her previous pregnancy spontaneously, had a lower segment cesarean section due to failed induction of labor at term. The baby was healthy, and it was a female. There is no significant past medical history. Patient's mother is a type 2 diabetic, and she is on oral hypoglycemic agent. Personal history is nothing significant. On general examination, patient is found to be slightly obese. Her height is 160 centimeters. Pallor, cyanosis, clubbing, jaundice. There was no such signs. Edema was not present.
The vitals were stable. Other systemic examinations was found to be normal. On abdominal examination, uterus is ovoid in shape, which corresponded to term size. Linea nigra and stria gravidarum seen. On palpation, uterus was found to be term sized, and symphysiofundal height was 38 centimeters. Uterus was relaxed. On obstetric grips, on the first fundal grip, a soft, broad, irregular, relatively immobile podalic end felt. Lateral grip, smooth, curved, hard feel on right side, suggestive of fetal back. And irregular feeling on left side, suggestive of fetal hands. First pelvic grip, smooth, round, and hard mass, suggestive of fetal head. On second pelvic grip, head was not engaged. In short, the summary is Mrs. Deepika Mondal, 32 years old, second gravida, para 1+0, previous lower segment cesarean section, at 37 weeks, 2 days period of gestation, coming from nearby locality, belonging to upper middle socioeconomic strata, admitted with pain abdomen in euglycemic status. Her pregnancy was conceived spontaneously. She is a booked case of this hospital. All antenatal investigations are normal. First trimester scan showed low risk for trisomies. She was given folic acid supplementation along with doxylamine. Her second trimester was uneventful except deranged glucose challenge test. She was managed by self-administered injection insulin, dietary modification, and exercise. She monitored her blood sugar herself. On physical examination, she's overweight, normotensive with slight physiological edema. On obstetric examination, uterus was found to be term size with increased symphysiofundal height and girth, suggestive of increased baby size and liquor. The fetus is in longitudinal lie, cephalic presentation, not engaged, with fetal heart rate around 156 beats per minute. The fetoplacental profile and Doppler showed a macrosomic baby with average liquor. Mrs. Mondal, hence the provisional diagnosis lies that my patient, who is 32 years old, G2 para 1+0 at 37 weeks, 2 days period of gestation, diagnosed as gestational diabetes mellitus, presently euglycemic with injection insulin, diet and exercise, with live singleton pregnancy in longitudinal lie, in cephalic presentation, admitted for confinement and delivery. Okay. So this is basically a posterior cell second pregnancy with Yes, sir. gestation. No, you said she is euglycemic right now after insulin. So what do you think? She is what type of diabetes she is, you think? Sir, she's a case of gestational diabetes mellitus. Why did you say so? Because we define gestational diabetes mellitus as carbohydrate intolerance with first onset or identification in her pregnancy, during pregnancy. First time during the pregnancy. So this was her first time during pregnancy, right? Yes, sir. She had previous pregnancy and she was euglycemic all while, na? Yes, sir. If she would have been a gestational diabetes mellitus that time, and this time she came with this report, then what this would have been? Would this stamp it as Sir, evidence? if her inter-pregnancy interval, if she didn't have diabetes, then we will label her as gestational diabetes mellitus, even if she had diabetes in her first pregnancy. Right, irrespective of her last pregnancy outcome. So do you think she has been managed properly as per whatever you have written? Yes, sir. So according to you, she was euglycemic in her first antenatal visits. Normally Yes. that you do, right? Yes. So what is your protocol in your hospital in the first Sir, antenatal visit? in my hospital, we follow the TIPSI criteria. That is, we do a universal screening for all the pregnant women who presents in our hospital. So during the booking visit, like the first visit, we tell the patients
to undergo a fasting blood sugar along with a glucose stress test, which is if everything is normal, then we tell her to repeat around 24 to 20. How do perform glucose gestational Sir, this sir, we ask the patient to take a whole packet of glucon D, and then it usually contains 100-gram sachet, and from that they give a spoon inside which measures around 5 gram. So the patient is asked to take 5 spoonful glucose from that sachet. So 100 minus 25, so that sums up to 75 gram, and she's asked to take that in 300 ml to 400 ml of water. And then then we measured the venous blood sugar from the time she starts consuming the water. 2 hours after that, we measure the value of venous blood sugar. how long she will consume that? How long she will consume that glucose? So If she within can take 15 1 to hour, 30 minutes. that you should mention. Na? And Yeah. suppose this packet, you said it's a 100 gram of packet. Suppose if this is a 10% extra, then what she will do? Because there is always discount in the market. 20% extra, 10% extra, then what she will do? So then another spoon. So we'll measure them, and then What? accordingly take the What excess. measure? You will measure. You will measure or she will measure? She will buy a No, weighing machine. so the shopkeeper only weighs. So she will tell her shopkeeper to give her 75% out of that packet which contains more than 100 grams, right? Yes. Okay. So this is normally your protocol. So Yes. do you think this protocol is universally accepted? Sir, I mean, in India, this protocol is accepted, but in America, SEOG guideline is different. It's a two-step procedure. which one you think is okay? Sir, in our setup, this protocol should be followed. Every test has a false positive and false negative value, right? So do you Yes, sir. think in this test, which has been done by the DIPT, what is the full form of DIPT? Diabetes in pregnancy study group preg of India. pregnancy study group of India. Diabetes in pregnancy. Okay, right. Now, tell me Pregnancy what is study group of India. now. Tell me what is the false positive rate and false negative rate of this DIPT criteria? Because you cannot take 100%. If this is positive, do you think? What is your opinion? Suppose the patient came out to be positive. Do you think that all patients really they turn out to be diabetic after they do exercise and blood sugar control with carbohydrate intake adjustment and exercise? Do you think that if a patient who turns out to be OGDT positive, DCT positive, they are all diabetic really? What is your Sir, there is a high false positive rate, but since here in India, the patients do not come for regular antenatal checkup often. So if we miss diabetes, then it can be a problem later on. So it's better to overdiagnose than to leave the patients under not diagnosed. this is an universal policy for India, right? And one step Yes. procedure. Do you think there is any advantage over the two So steps? we can identify the patients and we can do a intervention beforehand. Now, what is the advantage of one step process over the two steps? Sir, in two-step process, the patient has first, she has to come for the test twice instead of, and she has to be in a first, in two-step procedure, the patient has to wait for a long time because first she will be given a 50-gram glucose, then her blood sugar will be tested, and then again she has to wait for 3 hours, and then again her blood values will be obtained. So it's a cumbersome, time-taking process. Instead, Can you tell me how to perform two-step procedure? You don't perform, but you know how to perform two-step procedure. yes, sir. The patient need not be in a fasting state.
we will first give her a 50-gram glucose, and we'll ask her to consume that, and we will obtain her venous blood sugar after 1 hour. And if it turns to be more than 140, then we will tell her, then we'll again give her a 100 grams glucose to consume, followed, and we'll wait for 3 hours, and then we'll check her blood sugar level. If the and subsequently label her as diabetes if two of those criteria are met. Fasting should be more than 95. 1 hour postprandial should be more than 180. 2 hours should be more than 155, and 3 hours should be more than 140. So if any of the two are met, then we will label her as gestational diabetes. So you think she needs more fit than this criteria? No, this is one advantage, particularly in India. Most of the patients they fail to come for the second time, right? Yes, yes, sir. Do you think it is important to pick up the cases as early as possible during pregnancy to identify Yes, the sir. diabetes? Why? Yes, sir. Sir, Why? because gestational diabetes has some complication both in maternal as well as in fetal perspectives. So if we do not diagnose patients earlier, then if the patient has over diabetes, then she has a high chance of getting abortions. And the patient might develop preeclampsia later on, and she might have infections more than any other normal pregnant patient, has a higher chance of having obstructed labor, uh, uh, higher chance of having lower segment cesarean section, that's instrumental Okay, deliveries. these are all the maternal problems. Is there any fetal problem Yes, if sir. we fail, The feet, if we fail to the that? feet. Yeah. Usually, these patients, since they have polyhydramnios, these people go into labor early. That is, they have preterm labor. So the fetus usually is born prematurely, have respiratory distress problem syndrome, have hypoglycemia, hypomagnesemia, hypocalcemia, hyperbilirubinemia, have higher rate of congenital anomalies if the sugar is not monitored and not maintained adequately. Is there any long term benefit of the long term? Is there any long term benefit? We're talking about all short term benefit. Is there any long term benefit of identifying a mother early in pregnancy or detecting diabetes during pregnancy? Sir, both the mother and the child, they have a chance of developing type 2 diabetes later on in their life. So, Yeah, if, that is very important. Huh? That is yes, also so there is all short term benefit as well as long term benefit. yes. Now the different complication that can happen for a mother that you have told that can be prevented by identifying the woman early and all definitely for the mother. Now I would like to know what are the commonest complications you have seen with the diabetes during your last 2 years of ward round? Uh, Sir, mostly I have seen we the most patients they usually attain euglycemia after medical nutrition therapy. I'm So talking about complications. this I'm talking patient, about what complication. Complication. What complication you have seen in a patient with GDM? sir, most common is cesarean sections. Like they undergo cesarean That is section. not a complication. Now, you said na, they are there is a polyhydramnia so frequent and there are so many problems. So do you think polyhydramnia is very common? Sir, more than polyhydramnios, macrosomia is more common. So when does macrosomia start actually? Sir, in the third trimester. Macrosomia starts. How early you should do a test? Sir, I didn't get the How questions. how early, how early you will do the test of OGDT? I mean GDT, glucose tolerance Sir, test. How early during pregnancy you will do? on the first booking itself, on the first day, the patient appears for the antenatal in the antenatal Suppose, clinic. suppose the patient has come at 6 weeks. Just See, finish her periods, she came to you. Will you do it? yes, sir. Okay. So do you think that so early the fetal the
fetal beta cells, they will respond to the maternal glucose at 6 weeks? Sir, I mean, sir, no, we do it in the first week, in the early weeks, so that we do not miss any over diabetes patient. so you will be able to pick up the mother you were talking about. Yes, yes, sir. And also, if we find that her blood glucose is suggesting towards an over diabetes situation, then we will ask the patient to go for a HbA1c. And if we No, find, I'm not talking about that. I would just like to know, do you think, suppose at 6 weeks, the mother was turned out to be hyperglycemic or diabetes. So do you think this glucose can transfer into the fetal circulation and can raise the fetal insulin because of the hyperglycemia of the fetus? That is what I'm sir, asking. not so early, sir. So how early it has been noted that the fetal beta cells will react to the maternal glucose which has been transferred to our side? How early Sir, this has been noted? around 24 weeks to No, 26 it is weeks. In the, as high as early as 16 weeks. It has been reported that as early as 16 weeks, the fetal beta cells respond to the maternal glucose. But that is the secondary. But our interest is to pick up first to whether the mother is diabetic or not. This is number one. So for that you can do it as early as possible, as soon as the yes, patient. yes. And second point is the fetal response from 16 weeks onwards, right? And you said you have seen macrosomia. So how early macrosomia will start? If the fetal Sir, beta cell starts responding at 16 weeks, as per my statement, then when do you think the fetal macrosomia will start? How early? You said it's the third trimester. So can I fit it with my statement? sir, it will be reflected in the anomaly scan starting from 20 weeks. No, that is a different issue. I'm talking about theoretically, scientifically, when the fetal macrosomia will be starting or will be developing. Sir, Now tell me why do you see fetal macrosomia? First you tell, then you will get the answer. Why sir, do you because say uh, how sir, because the beta cells in the patient undergoes hypertrophy, so maternal hyperinsulinemia and leading on to maternal hyperglycemia, which is transferred to the, maternal hyperglycemia, right? yes, Then then that goes fetal to the fetal hyperglycemia, uh, then and it leads to uh, it leads to uh, then insulin like growth factors 1 and 2 act, and which leads to increased lipolysis and deposition of fat in the shoulders. So it's so it because of is the right, right. IGF-1 and 2. I think. So it is the fetal beta cell that needs to respond in Yes, response to the maternal hyperglycemia, right? yes, So to do that, the fetal beta cell needs to respond. So as I said you that the fetal beta cell starts responding from 16 weeks onwards. So hmm. ideally the macrosomia will start after 16 weeks onwards. Hmm. You Yes, got my point? yes, You sir. said it was third trimester. That is why we came back to this point. That it is not at the third trimester, it is as early as 18 to 20 weeks the macrosomia starts, Hmm. right? Yes, Now you said that the patient was being sent to patient was found to be 147 or something like that, na, after yes, yes, glucose challenge test. yes, sir. So as per dipstick criteria, as you follow the dipstick criteria, so you thought that as because it is 140, so you need with a restriction of carbohydrate as well as exercise for 2 to 3 weeks. And then you Yes, do the fasting blood sugar
Yes. then 1 hour or 2 hours. Yeah. 2 hours. Postprandial, 2 hours postprandial, post lunch and post dinner, right? Post breakfast, post Yes. lunch and post dinner. And as we Yes. talk about what should be the target actually? Sir, ideally, the blood sugar, the fasting blood sugar should be less than 95, and the 1 hour postprandial should be less than 140, and 2 hours postprandial should be less than 120. Right. So as because he fails to achieve this criteria, so he thought he needs treatment. That's why he sent her to the endocrinology clinic, right? Yes, sir. So they started insulin. Yes, yes. Okay. So what type of insulin they started actually? So they started with regular insulin. Okay. Why do you think they started insulin? Sir, they started with insulin because the patient could not achieve euglycemia with medical nutrition therapy or isometric exercise. So if you maintain eukaryotemia, what are the achievement you will reach? স্যার একটু ভয়েসটা মাফেলড আসছে, ঠিক শুনতে পাচ্ছি। So if you think if the mother achieves euglycemia, so what are Yes. the objectives he will achieve? So you will prevent all the complications, right? Yes, yes, sir. Yes. So that is what I am asking. Indirectly, I am asking. So I could prevent all the complications. So Yes. then I will come. What are the maternal complications we have seen in a case of gestational diabetes mellitus? Yes. What are the complications we have seen? Sir, in maternal side, there is Don't chance of don't tell me don't tell me what is written in the book. Tell me what you have seen in the last 2 years. Complications that you have seen. um, sir, usually these patients they have a chance, they seem to be I am no. prone. This is there is a chance for नहीं है. I am asking you directly. In the last 2 years, what are the different complications you have seen in a patient who is having gestational diabetes mellitus? Sir, they have increased prevalence of white discharge, Okay. probably candidiasis. Okay. They have uh, most since so as such, since most of our patient has achieved euglycemia, so there is no such development of complications So as such. I would like to know that you haven't seen any polyhydramnios, right? I can take it from you that you haven't seen any polyhydramnia. So not because of Okay. Okay. I am just like to know. So you haven't seen any polyhydramnia. Have you seen any hypertension? Pregnancy-induced hypertension? Yes. No, sir, Associated, which not has been a followed. sequelae of gestational diabetes. Okay. Not Have from you seen any have you seen any fetal death? Sudden No, fetal death? Yes. no, sir. इसी देखो ना. So not in our unit. Have you seen any fetal distress? I mean, sorry, respiratory distress syndrome of the fetus, neonates? Sir, there has been some NICU admissions, but those patients have recovered in 1 or 2 days. So if that's yes, I have seen some babies to develop respiratory distress. Have you seen any macrosomic baby? Yes, sir. Yes. When you said you haven't seen any complication, you are Sir, saying that not you are polyhydramnios, but okay. yes. Polyhydramnia you haven't seen. You have seen just PIH. You haven't seen any fetal death. You haven't seen any. Uh, you haven't seen any respiratory distress syndrome of the neonates. Why you haven't seen all these problems? Sir, because all these patients have been diagnosed earlier and has been intervened so that they achieve a normal euglycemia. So there is no chances there. So their glucose levels are well maintained.
right? So if you can control the blood sugar from the beginning, then the complications rate is almost zero, right? Yes, And yes, their outcome is as normal as like that of the euglycemic woman. yes, So sir, that is yes, very important to identify the woman in the early and to maintain the euglycemic level throughout the pregnancy, right? yes. And you thought that they started with insulin. Do you think they could have started with only oral hypoglycemic agent? Sir, And what do you ideal, think? sir, Ideally, okay, tell me. uh, What is sir, ideally, insulin is the best drug to be started in pregnancy, but yes, we can use oral hypoglycemic agents as well. you can together with or with only oral hypoglycemic agents, and then you think if it is not controlled, then I will shift to insulin. Yes, What sir. is your First, opinion? What is your opinion? sir, first we can try with oral hypoglycemic agents like metformin, and if after that the sugar is not controlled, then we can put her on insulin. Because nowadays, sir, oral hypoglycemic agents can be given after the MIG trial. Any time is long trial, long back trial. So this is nowadays a little bit of change. Instead of starting from the insulin immediately, ঠিক আছে? You can start with, if they are particularly mildly diabetic, then you can definitely start with oral hypoglycemic agents. And if it is not controlled, then you can shift to the insulin, right? Yes. So, Yes. so, so, so there are different type of oral hypoglycemic agents. So why did you name only there is glyburide, there is glibenclamide, there is other sulfonylurea. Then why did you say suddenly metformin? Sir, metformin does not cause fetal hypoglycemia. It doesn't increase the level of insulin. It's the insulin sensitizer. Right. So what is the main difference between the right? So what is the main difference between the other আজকে hypoglycemic নিরামিষ agents? দিয়েছে Hey, আজকে কি প্লিজ কি নিরামিষ আছো নাকি ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বন্ধ করো প্লিজ। আমাদের নিরামিষ নেই তোমার নিরামিষ এই কিনা দেখো জানি কে না কথাটা বলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আলু আর একটা মানে ইয়ে ভেন্ডি ये नोकिया আমার অসুবিধা কিছু নেই হ্যাঁ মাঝে মাঝে নিজের মতো করে বানিয়ে দেবে নোকিয়া কোনো গ্লোবাল নোকিয়া G21 হ্যাঁ ওরাই করছে নাকি যারা মনে হচ্ছে স্যার আমাদের কেউ নয় এটা কেউ অভিজিৎকে ফোন করে বল না রে এটা কে স্পন্সর করছে কারা? স্যার লেট রোজ হ্যাঁ তো অভিজিৎকে একটু বল কেউ একজন যে তোমাদের ওখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে নয়েজ আসছে। এই এ আছে শ্রেণী আছে শ্রেণী আছো তুমি? নো স্যার চলো ববিতা আছে? না স্যার চলো ঠিক আছে। So, so, so you thought that oral hypoglycemic agent can be started, and you like metformin because this is basically is not a hypoglycemic agent because it is. So, what is the difference between the other hypoglycemic agents and metformin? Sir, metformin is insulin sensitizer and the other are insulin secretagogues. So, Right. So, other they go to the circulation, fetal circulation, and even though they are the less transported, but yes, still they go, yes, right? yes, They go and they causes the fetal insulin to stimulate, right, from the beta mm, cells. So there is a theoretical possibility that these drugs, the other drugs other than the metformin, they can cause fetal hypoglycemia, right? yes, yes, But metformin won't do it because it is not in that type. It doesn't stimulate the fetal beta cells. Rather, it is yes, a sensitizer, insulin yes, sensitizer. There is a main difference and advantage of the metformin over the other hypoglycemic agent. yes.
So you thought that you could, if it fails, then you can start with insulin. So what are the different types of insulin you know about? So there is short-acting insulin, there is regular insulin, there is intermediate-acting insulin, and long-acting insulin. No, these are, if I ask you what are the different types of insulin, first you will have to say the human insulin, porcelain insulin, and synthetic insulin, right? Human insulin and porcelain insulin, right? First, this is a category. Then we do not use nowadays the porcelain insulin. We are using only the human insulin. Human insulins are a synthetic insulin. They are usually analog group and the other non-analog group, right? Yes. Now, what is the advantage of now? So of the human insulin, there are different types again, analog and non-analog. Each analog they are of short acting, intermediate acting, and long acting. So you are using to start with. You are using analog. What is the difference between the analog? No, analog is a little bit. What is the advantage of analog? First, you tell me. Can you give me an example of analog insulin? Sir, no. Sir, Aspartate. Now, and what is the advantage of analog insulin? Aage bolo. sir, Johnny. That the advantage of analog insulin is the normal the insulin যেগুলো ছিল যেগুলো নন অ্যানালগ আগে আমরা ব্যবহার করতাম সেগুলো 30 minutes before the diet তোমাকে দিতে হতো and they are not so effective in controlling the blood sugar. কিছু কিছু পেশেন্টে it will be effective, কিছু কিছু পেশেন্টে নন। সেই জন্য ওরা ওরা দেখলো যখন এইগুলোতে কন্ট্রোল হচ্ছে না তখন দে শিফটেড টু দ্য অ্যানালগ। তো অ্যানালগের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে দুটো। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এটা যেহেতু ব্যাচ টু ব্যাচ ভেরিয়েশনস হয় না, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে যে এটা it should be given only 5 minutes before the breakfast or before the meal, not 30 minutes before the meal. And এটার efficacy in controlling the euglycemia is reaching the euglycemia is more than that of the other type of insulin যেটা আমরা জানতাম আগে। তো হিউম্যান ইনসুলিন যেটা আমরা নর্মালি ব্যবহার করি সেটা যেমন শর্ট অ্যাক্টিং আছে, ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং আছে, লং অ্যাক্টিং আছে, তেমনি অ্যানালগও আছে শর্ট অ্যাক্টিং, ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং, লং। এই নোভো র্যাপিড যেটা ব্যবহার করা হয় দ্যাট ইজ অ্যান অ্যানালগ ইনসুলিন, যেটা খুব কমনলি তোমরা ব্যবহার করো। দ্যাট ইজ অ্যান অ্যানালগ ইনসুলিন। এটা দেখবে 5 মিনিট আগে দিতে বলে। আর আমরা যে ইনসুলিন গুলো আগে ব্যবহার করতাম সেটা 30 মিনিটস আগে ব্যবহার করে দিতে বলবে। ঠিক আছে? তো হিয়ার ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য অ্যানালগ ইনসুলিন এন্ড দ্য রেগুলার ইনসুলিন। ঠিক আছে? মানে রেগুলার ইনসুলিন মানে শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন। আচ্ছা, ডু ইউ নো মানে দেয়ার পিক অ্যাকশন, দেয়ার ইনিশিয়েশন অফ অ্যাকশন, পিক অ্যাকশন। নাও সাপোজ এ পেশেন্ট, this patient she is having persistently fasting hyperglycemia. So how will you control her fasting hyperglycemia? Sir, if she's having fasting hyperglycemia, then we can put her on intermediate acting insulin, When? which will control her because in intermediate acting insulin the peak is usually after 6 to 8 hours. So if it's given in the night time, then it will control her fasting hyperglycemia in the morning half. Right. So if you fail to achieve the controlling of the fasting hyperglycemia, then you need to add a intermediate acting group, ঠিক আছে, before the dinner. Yes. Right. Now, ideally, to start with, how to start the insulin? Suppose for that, I will start the insulin. You said that you have sent it to the endocrinologist and they have started 333. Suppose you are starting, you want to start, you are not getting any endocrinologist around you. Then how do you start? Sir, we consider the cutoff to be 95 in case of fasting blood sugar. So if the patient is having fasting hyperglycemia, if her fasting blood sugar is around 130 or 140, then we will deduct that from 95, which is approximately summing up around 40. So by 10, so we will put her on 4 units of regular insulin. When?
You said Sir, fasting hyperglycemia. She's having fasting sugar high. sir, sir, So then we'll when will you after start? dinner, Regular sir. insulin when? So that will finish up when? By 6 hours. So suppose at 8 o'clock, 8 p.m. the patient is taking the dinner and you are giving 7:50 p.m. and by 2 o'clock it will be finished. At regular insulin will be finished. Action. So how this Uh, will be able to control sir, the fasting hyperglycemia? sir, we can put her on mixed start insulin, which is 30/70. So one third will act in the, so if the dose is titrated, she needs 4 units to control her Now, fasting hyperglycemia. one thing you haven't told me that they started 333 and what happened after that? How did you manage that patient? Sir, When did after they, start, at what period of gestation they started 333? sir, they had started injection insulin 333 after 26th week, when her fasting blood sugar was, when a repeat blood sugar was found to be more than the normal limits, around And, 26 and, week. and there was no need to enhance our dose No, of insulin, no, right? sir. No, no, yes. So with that dose, it became euglycemic. Euglycemic, yes. Okay. So how did they monitor her? That is what I'm asking you. Or rather, how you will monitor the patient when you start the insulin. So first you need to know that how will you start, and second you need to know how will you monitor. These are two important things, no? When you are starting an insulin. So the Yes, first sir. thing is how will you start? Sir, depends on which type of insulin we are using Number and one. Number yes, two, but what is her status? and when is her hyperglycemia usually occurring, whether it's a fasting hyperglycemia or postprandial. So depending Right, on that, we will adjust the insulin dose and the type of insulin. right. So the safer side is short acting insulin 3 times to Hmm. start with, right? Hmm. So that is why they started with 3 times with a smaller dose, 333, Hmm. right? And then how will you monitor her? After how many days you will do the repeat blood sugar? So you usually the endocrinologist suggests these patients to undergo self-monitoring of blood sugar, which is done usually in the fasting state and 2 hours after breakfast, lunch, and dinner. And Right. they are told to undergo lab investigation 2 week in 2 weekly intervals. So, so, so when do you think if you start insulin, when do you think the euglycemia will be achieved if the insulin requirement is adequate? Suppose I'm starting today. When I'm expecting it, so if the dose is adequate, then when I'm expecting that it should reach the euglycemic level. So that means I would like to know when you check to know that whether it is. Now, you said that the endocrinologist will advise them to self monitor. They will go on monitoring, but how they will adjust the dose? You are not telling me that. Huh? Monitoring is not important. Monitoring and adjustment of the dose simultaneously is equally important. Sir, the cutoff value is subtracted from the So current body. ideally the answer should be that with when we are starting insulin, I should teach the woman how to take insulin. Number one, how to Hmm. self-administer insulin. Hmm. Number two, how to prevent the different side effects of insulin, that is hypoglycemia. Okay? These two things be taught to her, Hmm. that she should keep a glass of glucose around her. If she feels symptoms of hypoglycemia, then she should immediately take that. Okay? Or you can do an self test and to assess whether these symptoms is related to the hypoglycemia or not. If it is because of the hypoglycemia, she should immediately take some glucose drink. Right? Hmm. This should Yes. this should this she should learn first, number one. Number two, if she monitors her fine, and if she finds that her target values are normal, every Hmm. day or 2 days interval, she is monitoring herself, self-monitoring.
then there is no need of enhancing the dose of the insulin. But if you think your target value is not enhancing, that is fasting is persistently above 100, PP sugars are above persistently above 100, then depending upon which PP is higher, whether it is so. So initially they should monitor themselves at least 3 to 4 times a day. That is fasting, then post breakfast, post lunch, and post dinner. They should monitor, right? And depending on that, their value, they will adjust the dose. Suppose they have started 333, right? Now they found that the fasting is normal, post breakfast is normal, but post lunch is higher. Then instead of 3, they should make it 5 or 6. So again, they will monitor and they will see whether this 6 is been okay or not, or whether it needs to enhance or not. Now, the next time they can find the post breakfast, post lunch is okay, but post dinner is higher. Then they should add a little bit of soluble insulin. Instead of 3, they will make it 5, right? If they find that the fasting is high, then 333, in addition, they will add plus in the night dose 3 units plus intermediate acting, right? So in these ways, you need to monitor. So this is how you need to teach her that how to monitor the glucose. Clear? Yes. So it is not only that they will monitor, but they should know how to adjust the doses also. So it is always better to keep a little bit on the higher side rather than hyposide, right? So Yes. hypoglycemia is always dangerous both for the mother and the fetus rather than hyperglycemia. Yeah. Yes, sir. So this patient, suppose she is well controlled at 37 weeks, has been admitted at 30. What is your plan? Sir, since she had her first last pregnancy, she underwent cesarean section. So we will plan her for elective cesarean section in So this suppose pregnancy she as is well. primary, suppose she is primary. Yes. Then what is your plan? What would be your plan? Sir, if she is well controlled, then we'll deliver the patients around 40 weeks. What 39 is the meaning of after 39 completed weeks. so between 39 and 40 weeks? We won't go Yes. beyond 40 weeks. Beyond 40. Yes. So she is on insulin. So normally, what is the if they are on insulin? What is the normal recommendation? So they should be terminated by 38 weeks. If they Yes. are on insulin, if they are on diet and well controlled, then they can be continued till 40 weeks. This is the recommendation. Clear? So if the Yes. patient is well controlled and on insulin, then they should be terminated by 38 weeks, not necessarily by cesarean section, right? And Yes. if they are well controlled with drugs and insulin, I mean MNT and insulin, then they can be continued till 40 weeks. After these babies, if they are not well controlled, then what could have been? You said that there could be macrosomia, the macrosomia leading to the difficult delivery, prolonged delivery, increased section rate, then Yes. cervical dystocia, I mean, sorry, shoulder dystocia, etc. Right? Yes. You said me. And they can also develop the other metabolic problems, right? In birth, hypoglycemia. Hypomagnesemia, hypocalcemia, If I ask you hyperbilirubinemia. why hypomagnesemia, you can explain why they will suffer from hypomagnesemia. So because of hypocalcemia. How they will have hypocalcemia. আমি একটা জায়গায় পড়েছিলাম, তাহলে ভুলে গেছি অ্যাকচুয়ালি, পড়াইনি বলে ভুলে গেছি। একটা পুরো লেখা ছিল যে কি কেন হাইপোক্যালসিমিয়া হবে হাইপোম্যাগ, আমি যদি বইটা পাই ওদেরকে আমি দেবো একবার। আচ্ছা যাই হোক, তো the respiratory distress syndrome is a very common problem, তাই না? Yes.
why the baby suffer from respiratory distress syndrome? Sir, because of the fetus as well has hyperinsulinemia, the beta cells function more. So this insulin does not let the lung mature. It has adverse outcome on the pneumocytes. So how will you assess whether there is any chance of lung maturity or not? Lung maturity has achieved or not? How will you know? Sir, by less than sphingomyelin ratio, which is From where? from the amniotic fluid. You perform that. No, sir, in our hospital we do not regularly. We do not In your perform. hospital, how do you monitor whether the baby has lung matured or not? Sir, usually nowadays after 34 completed weeks to 37, if these patients are on insulin and we are planning the patient to give a trial of labor, or we are planning her for a normal delivery, then we need not give any. We need not worry about the lung maturation if she has completed 37 completed weeks. In case she is around 34 to 37, then that depends on the risk benefit ratio. Nowadays, the recommendation is we do not give any steroids for lung maturation after 34 weeks. It depends from 34 to 37, that's questionable, but after 37, we do not. So as such, we do not measure anything. My question was, how do assess whether the lung has matured or not? This was my question. Sir, antenatally, we cannot assess. So should I bolo? You tell me that normally we do not assess because to enhance the lung surfactant, if we think that there is a deficiency of lung surfactant, to enhance the lung surfactant, we have antenatal corticosteroids. বোঝা গেল আমার কথাটা? কি কথা বলে রে? এটা আবার কাছ থেকে হচ্ছে? ডক্টর নিবেদিতা চক্রবর্তী। সে আবার কে? চিনি না স্যার, আমাদের হসপিটালের তো কেউ নয়। নিবেদিতা আমি জানি না, ওই নিবেদিতা কিনা। যাই হোক, কালকে দেখতে হবে। So this is so we don't normally assess the lung surfactant in the antenatal period because previously it was needed because that time we had no concept of antenatal corticosteroids, right? So nowadays we know that giving antenatal corticosteroids prophylactically will enhance the lung surfactant, so we not in a state to assess the fetal lung surfactant. বুঝেছো? এটা পরিষ্কার বলতে হবে। তোমাকে জিজ্ঞেস করতেই পারে লাং সার্ফেক্টেন্ট তোমাদের কিরকম করে অ্যাসেস করতে, বলে অ্যাসেস করার প্রয়োজন হয় না, বিকজ এগুলো আগেকার দরকার হতো যখন অ্যান্টিনাল কর্টিকোস্টেরয়েডস এর ব্যাপার ছিল না, এখন অ্যান্টিনাল কর্টিকোস্টেরয়েডস। So normally do you give antenatal corticosteroids? So you said that after 34 weeks there is a debatable, after 37 weeks you need not. This is the current trend. Now ideally if you think that you should give, then when will you give? Before 34 weeks. If we are suspecting any preterm delivery, then we can give administer by 7 days. এই কথাটা বলতে হবে। If I expect delivery by 7 days before 34 weeks, then I should definitely cover her with the antenatal corticosteroid. বোঝা গেল কথাটা? ক্লিয়ার? Yes, sir. একটু ফোন কর না রে, কি নিবেদিতাকে ওকে ফোন করা যায় ওখান থেকে ডাইরেক্ট? স্যার না, এভাবে তো হয় না। এই মাইক্রোফোনটা অন আছে, ওটা অফ হলেই আওয়াজটা আসবে। অফ করা যায়? অভিজিৎকে বল না একটু কেউ। অভিজিৎ দাসটা কে? আমাদের ওই অভিজিৎ তো? স্যার আমি স্যার সানের অভিজিৎ।
তুই তাহলে একটু বন্ধ করতে পারবি নিবেদিতা চক্রবর্তী কে কথা বলছে এত বাইরে background-এ? এটা কি স্যার কোনো এখানে স্যার মনে হচ্ছে কোনো কানেকশন আপনাদের এতেই অন করা আছে, সেখান থেকে কথাটা আসছে। ডক্টর নিবেদিতা চক্রবর্তী এই চ্যাট বক্সে লিখে দাও মিউট আনমিউট করে দিতে, এই মিউট করে দিতে। ডক্টর নিবেদিতা চক্রবর্তী বলে ম্যাডাম বলছেন। ঠিক, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটাকে চ্যাট বক্সে লিখে দাও, ওটাকে মিউট আচ্ছা আমি করতে। লিখে দিচ্ছি, আমি লিখে দিচ্ছি। চ্যাট বক্সে লিখে দাও। এবার কোন তাহলে কথাটা কি বলতে হবে বোঝা গেল? কথাটা Yes, sir. বলতে হবে before 35 weeks, if I expect that she is going to deliver by next 7 days, then I will cover her with the antennal corticosteroids. Now, what do give normally to cover when you are using antennal corticosteroids? What do give? No, রে, এরম এরম হলে আমার ভালো লাগে না। এত আওয়াজ ভালো লাগে না। কে নিবেদিতা চক্রবর্তী বলতো? তোরা কি নিবেদিতা বলছিস কেন? কি করে জানলি নিবেদিতা চক্রবর্তী? আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কি করে বুঝলি নিবেদিতা বলতে? স্যার স্যার এখানে ওই যে চ্যাটে যে অপশনটা রয়েছে না, পার্টিসিপেন্টে 28 পার্টিসিপেন্ট রয়েছে, তার মধ্যে একজন ডক্টর নিবেদিতা চক্রবর্তী ম্যাডাম রয়েছেন। ওনার ওখান থেকে আপনার ওই মাইক্রোফোনের আওয়াজ আসছে কন্টিনিউ। এবার এখানে যেহেতু হোস্ট মানে প্রেজেন্ট নেই, এটা মিউট করা যাবে না। ওই ম্যাডামকেই বলতে হবে মিউট করার জন্য। তাকে তো আমি চিনি না, আমি বুঝতে পারছি না তো কোন নিবেদিতার কথা হয়। তার ফোন নম্বর কোথায়? সে জয়েন করেছে, তার ফোন নম্বর নেই? না, ফোন নাম্বার তো নেই, এখানে নাম দিয়ে আসছে ডাইরেক্ট, শুধু নাম আসছে। জ্বালা বল দেখি। ওরে নিবেদিতা, তুই বন্ধ কর। এই ম্যাডামকে কিন্তু স্যার আমাদের লিঙ্ক তো শুধু আপনাদেরকে পাঠিয়েছিলাম। এই ম্যাডাম কি হসপিটালেরই? কেউ তো এরাই তো বলতে পারছে না, তাহলে আমি কি করে বলবো? ম্যাডাম জয়েন করেছেন, কিন্তু লিঙ্কটা ম্যাডামের অফ করাতে হবে। ম্যাডাম অনলাইন হয়ে রয়েছে বলে মাইক্রোফোনে আওয়াজ আসছে ওনার। हिस्ट्री तो लिखा भी नहीं है, ऐसा भी हुआ है पेशेंट का विदाउट हिस्ट्री ओटी भी উনি हो गई। ক্লিনিকে রয়েছেন কোনো একটা। लेकिन मैंने বুঝতে उसको পারছি। फिर से बोला कि तुम হ্যাঁ, अगर ডাক- ले ডাক্তারি ही করছে, करना আবার है, শিখছে, तुमको দুটো सिखा জিনিসই ही চলছে लिखना है, একসঙ্গে। ऐसे भी गंगा से জ্বালা। हिस्ट्री लिखना है, तो तुम तुझे करो। एक खत्म है। আমি লিখেছি স্যার, কাইন্ডলি মিউটেড বলে লিখেছি। आज गई एक्चुअली तुम लोग के ऊपर ही आ रहा है। বাংলায় লেখ, বাংলায় লেখ, বন্ধ কর। বুঝে না, বাংলায় লেখ, বন্ধ কর। करवा ही दीजिए। और एक काम कर सकते हो, सबको बर्डन ही ऐसे मेरा पापा का बारे में है दिमाग में আচ্ছা, কি বলতো আমার ভালো লাগে না জানিস। এই রূপসা, হ্যাঁ স্যার। তুই একটু ববিতাকে ফোন করতো, নিবেদিতাকে চেনে কিনা দেখতো, কে নিবেদিতা চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করতো। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। हाइपरटेंसिव था, एमरजेंसी पहले खाया था, पर 3-4 दिन पहले बीपी कम था, 100 से 60 था मेरा, तो मैंने बोला था एमरजेंसी स्टॉप कर आज। एंडोस्कोपी हुआ, एंडोस्कोपी हुआ, एज वाले भी कैसे ऐसा टेस्ट किया था कि विदाउट एंडोस्कोपी ठीक से किया हुआ है। রূপসা কথা বলছিস? एब्स्ट्रैक्ट बना लीजिए। গৌতম চিনিস? अकेली हूँ यार, देखो আমি চিনি না, তবে আমি জানি না মানে অন্য হসপিটালে পিজিটি, এটা শৈলশ্রীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কে রে? হ্যালো, হ্যালো, জানবো কি? হ্যালো।
কে কার কথা বলছিস? এই নিবেদিতা চক্রবর্তীটা কে? নিবেদিতা আমাদের পিজিটি ছিল। আমি বুঝতে পারছি তো, সেই নিবেদিতা একটু ওকে ফোন নম্বর বলো না দাদা, একটু off করে ওকে দিলে আমি একটু কিভাবে পাঠিয়েছি করি? আমি পাঠিয়েছি। এবার সে কি করছে দেখো, কনস্ট্যান্ট বকে যাচ্ছে। হ্যাঁ ঢুকুক না, ক্লাস করছিস তুই, ও আমাদের পিজিটি ছিল, এমডি করছে। আরে কনস্ট্যান্ট ক্লিনিক করে যাচ্ছে, কি বলছো? ও তো কি করছে? সেই সঙ্গে কথা বলে শুনতে আমি পাচ্ছি ওকে না। দাঁড়া আমি ওকে বলছি, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। স্যার বলে দিয়েছি স্যার, করে দিচ্ছে 5 মিনিটে অফ করে দেবে। আর আমার কাছে হোস্ট কি আমি আনিয়ে নিচ্ছি, আমিও করে দিতে পারবো নেক্সট টাইম হলে। टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ऑलरेडी कोविड के लिए इतना टाइम वेस्ट हुआ है। হয়েছে বন্ধ? স্যার বন্ধ হয়েছে, আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন। বন্ধ হয়েছে। রূপসা আরু অন Yes, sir. না, যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম। So if you think that you will going to deliver her before 34 weeks and she is going to deliver within 7 days, in that case only you were giving her an antenatal corticosteroid. Otherwise there is no need of giving an antenatal. And nowadays the Yes. concept is between 34 to 37 weeks plus minus. Some people will think, some people may not give. After 37 weeks it is not needed. Right. Now if you think you are going to give an antenatal corticosteroid, what type of corticosteroid, which corticosteroids do you use? Sir, in our hospital, we use dexamethasone. 8 milligram dose is given 8 hours apart. 3 doses are given in total. What is the ideal recommended dose? 6 milligram, na? 6 milligram, four doses are given. 6 hourly. 6 hours. Right, right. So in your hospital you do not use betamethasone. No, sir. Why? Sir, because dexamethasone is it is usually betamethasone. Sir, I don't. So it is না usually না, betamethasone দুটো salt পাওয়া যায়, one is citrate acetate, and another phosphate. is the acetate and phosphate. Yes. Now ideal betamethasone should have a combination of these two. ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের এখানে সম্ভবত শুধু ফসফেট পাওয়া যায়, ইট ইজ নট দ্য অ্যাসিটেট। আমি সেদিকে লাস্ট যেটা শুনলাম, ideal betamethasone which is really should have been active, that should have been a combination of phosphate and acetate. আমাদের এখানে যেটা পাওয়া যায় সেটা betamethasone phosphate, ঠিক আছে, সরি betamethasone acetate, ফসফেটটা আদৌ থাকে না, সেই জন্য এইটা নাকি আদৌ এফেক্টিভ নয় ইন গিভিং দ্য অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিনাটাল সার্ভিস। সেই জন্য ইট ইজ অলওয়েজ বেটার যে উই শুড শিফট অন টু দ্য dexamethasone, right? What are the advantage? So advantages of, sir. Giving antenatal corticosteroids? Sir, we can prevent mainly the 3 diseases of prematurity, that is necrotizing enterocolitis, respiratory distress syndrome, and interventricular hemorrhage. There are 3 important problems of the prematurity that can be prevented by giving. How does it act actually? Where does it act? Antenatal corticosteroid? Sir, on the pneumocytes, type 2 pneumocytes. Directly? Sir, it Now say why the babies they suffer from respiratory distress syndrome? sir, because of hyperinsulinemia in the fetus, which So it has is adverse the insulin that prevents the maturation of the pneumocytes. maturation of, yes. So do you think this antenatal corticosteroids they have anything to do with the this insulin level, or they directly act on the pneumocytes?
Sir, when we administer corticosteroids to any patient who is put on insulin, we usually titrate the dose of insulin accordingly. And it do increase the levels of blood glucose, the steroids. না, আমার কথাটা হচ্ছে যে অ্যান্টিনেটাল কর্টিকোস্টেরয়েড কি ইনসুলিনটাকে কমিয়ে দিয়ে, তুই তো বললি ইনসুলিনটা বেশি থাকার জন্য নিউমোসাইট থেকে এটা প্রিভেনশন হয় না, তাই তো? নিউমোসাইট ম্যাচুরেশন হয় না। তাহলে আমার কথা হচ্ছে অ্যান্টিনেটাল কর্টিকোস্টেরয়েড কি ইনসুলিনটাকে ইনহিবিট করে নাকি ডাইরেক্টলি নিউমোসাইটটাকে স্টিমুলেট করে, কোনটা? স্যার নিউমোসাইট স্টিমুলেশন। যাই হোক, এটা একটা কনফিউশন আছে। যাই হোক, এটা অ্যাটলিস্ট ওইটুকুই বলি, ডাইরেক্টলি নিউমোসাইট। আমি তো একটা পড়েছিলাম এটা কি ইনসুলিনটাকে ইনহিবিট করে, ঠিক আছে? সেই জন্য কি ইনসুলিনের অ্যাকশনটা অন দ্য নিউমোসাইটস আর পাওয়া যায় না, সেই জন্য নাকি এটা লাংস সার্ফেসিংটা ম্যাচিওর করে। যাক, এটা একটা থিওরিটিক্যাল ব্যাপার। ওকে, suppose this patient, you thought this patient needs elective cesarean section because she is already 37 weeks plus, she has previous cesarean section and she is on insulin, so you decided that you should start. So what is the instruction you should give to the sisters? Suppose you have planned the delivery on Monday. When you look keep her, and what are the instructions to the sisters? And Our how will you morning, monitor her intrapartum and postpartum period? sir, the sister is advised to check her blood when she's admitted to the ward. Then the sister should undergo CBG monitoring, which is done in the fasting state and 2 hours after breakfast, lunch, and dinner. And on the day of the planned cesarean section, the morning dose of insulin, if she receives any, should be omitted, and her CBG should be checked. And if it is less than 70, then she's advised to give 5% dextrose 100 ml solution to the patient. And if it is high? Sir, if it is high, then at that point we did not do anything before the surgery started. Usually insulin is not given. So what solution you will start as an IV solution? Sir, Ringer's lactate. Non-dextrose solution, right? Sir, if yes, if non-dextrose. Yes, Non-dextrose solution you will start. So if it is low, then you can start with the 5% dextrose or DNS. But if it is a high, then it should be a non-dextrose solution, right? Yes. Now, this is the normal statin. And intraoperative period, they should maintain the blood sugar by finger pricks, right? Yes. And in the postpartum period, usually this patient do not have any incidence of hyperglycemia, but usually after till 24 hours after the cesarean section, CBG monitoring is done. So if needed, we can give her insulin, but usually these patients do not need any hypoglycemic agent because they develop euglycemia soon after delivery. Why they don't require? Sir, it's postulated that the placenta might be a reason of the hyperglycemia. So soon after delivery, when the placenta is out, the needs of the hyperglycemia subsides. So it is the placenta or the placental hormones that are responsible? The placental hormones, sir. Which hormone? Sir, the most deleterious is human placental lactogen, and along with that, estrogen, progesterone, TNF alpha, sir, PPAR gamma. Yes, cortisol. It is not estrogen, at least 100% true. It has been proved that it is not the estrogen which is responsible for the. Sir, progesterone. Estrogen it is the improves. progesterone. But most important is definitely human placental lactogen, Yes. right? Yes. Normally, we have seen in many patients that their requirement of insulin is reduced from 36 weeks onwards. Have you noticed that? Yes, sir. Why that happens? Sir, levels of HPL decrease.
Yes, human placental lactogen that casually falls from 36 weeks Right. onwards, and that was the most important cause of resistance. ঠিক Yes, আছে? sir. So the resistance has been withdrawn, and so their insulin requirement is also dropped. Hmm. Okay. So, what are the instructions you will give to the patient at the time of discharge? That she needs to repeat again her blood glucose, that is fasting and postprandial blood sugar after 2 weeks, and needs to visit either medicine outdoor or gynae outdoor, so that if there is any deranged blood sugar levels, then we can give এরম বলার chemotherapy. দরকার নেই that first হচ্ছে যে in the postpartum retreat before coming over there they should do a 2 hours PP after 75 mg glucose, number one, at 6 weeks. সবচেয়ে very important হচ্ছে they should be aware that 30% to 35% of them they could be type 2 diabetes in the later part of their life, right? So that they should be aware of, number one. Number two, they should also keep watch on the babies, because it has been shown that these babies whose mothers have gestational diabetes, they are also developing type 2 diabetes and other cardiovascular problems in the later part of their life. ঠিক আছে? Yes. So both the babies and the mother needs to be under control. They should be monitored. That the woman should be aware. ঠিক আছে? শুধু পোস্টপার্টামে আসবার আগে একবার ব্লাড সুগার করে আসবে তা নয়। থ্রুআউট দ্য লাইফ she should be regular check up for her blood glucose, এবং ওর বাচ্চাটাকেও she should be also take care of that the baby, if at all there is any gestational altered glucose metabolism in the baby, that should be early picked up. মানে ও যদি বেশি মোটার দিকে যেন না হয়, তার খাওয়া দাওয়া রেস্ট্রিকশন এগুলো যেন খেয়াল রাখে মা। দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? Yes, sir. If the mother wants contraception, what sort of contraception you will give? Sir, barrier contraception is best. Otherwise, IUCD can be given. That is long-acting reversible contraception. And the second line is, if she has not. Suppose the mother is asking, doctor, what sort of contraception I would use? Don't tell me the alternative. Tell me what you advise, sir. Sir, if the mother wants to use a contraception, then we can suggest her to put a copper T in her postpartum period, or that's the best thing that she can do. And if she's not willing for copper T, then she can take OC pills, estrogen progesterone combination. So you think that you should recommend her copper T initially? Yes, if she doesn't require, then you can go on with oral hypoglycemic. I'm sorry, COC. Now, ideally, that should not be. You should discuss with her that contraception is very important, and she should definitely use a contraception. She should avoid pregnancy immediately. এটুকু বলার পর তুমি বলবে there are different types of contraception. ঠিক আছে? These are the different advantage and disadvantage. And according to your feasibility, you can start oral contraceptive or you can use copper T. আচ্ছা, যদি ও বলে I should start oral contraceptive, when she should start? Sir, she should start it 6 weeks after. Irrespective of whether she is feeding her baby or not. Sir, yes, sir. যদি If বাচ্চাকে sir ফিট করায় আমরা, progesterone only pill না নিলে তো sir use. আমি সিওসির কথা বলছি না, কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ। আমরা তো দুম করে কাউকে প্রজেস্টেরন কন্ট্রাসেপটিভ বলি না, বলি কি? না। কতগুলো জায়গায় বলি। তুমি যদি ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ বলো তাহলে তোমাকে প্রজেস্টেরন অনলি পিল বলার কথা হচ্ছে। তো অনেকে একটু ভাবনা চিন্তা করে যে ডায়াবেটিক পেশেন্টকে প্রজেস্টেরন অনলি পিল দেবো কিনা, ঠিক আছে? সেটা খুব একটা সায়েন্স নেই, কিন্তু অনেকে ভাবে। তাহলে আইডিয়ালি সিওসি শুড নট বি ইউজড ইমিডিয়েটলি, ঠিক আছে, up to 6 months, because if they are feeding a baby on breast milk, right? তাহলে এই পিরিয়ডটার সময় সে, আচ্ছা, হাউ আর্লি এ ওম্যান ক্যান কনসিভ? আমরা একটু চলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে ডিসকাশনে, যেহেতু এগুলো তো আস্তে আস্তে একটার পর একটা ঘাড়ে চলে আসে। হাউ আর্লি ওম্যান ক্যান কনসিভ?
after delivery? Sir, uh, বইতে লেখা রয়েছে 3 weeks to 6 weeks এর মধ্যে নাকি ওভুলেশন হয়ে যেতে পারে। তাহলে কনসেপশনের চান্স 3 weeks to 6 weeks এর মধ্যেই হবে। বোঝা গেল না? বোঝা গেল না? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে? So they should prevent them from getting pregnant. That is why we usually normally ask, because it happens usually after 6 weeks. That's why our protocol is to call them at 6 weeks to prevent the sudden unexpected event. Right? সেখানে সে ডিসকাস করো, করে এসে বলো যে তাকে কি ধরনের, সেখানে তো এখন ও তো নিতে পারবে না, তা সেখানে কি দেয়া যেতে পারে যদি আমি স্যার, কোয়েশ্চেনটা feeding, পারলাম। she's feeding her baby. Obviously, most of the mothers, they feed their baby on the breast, হ্যাঁ and she's asking for a contraception. She wants oral contraceptive. So what should I recommend her? স্যার, any estrogen progesterone combination pill? আর এই তো বললাম, estrogen should not be used. Feeding her baby প্রথম 6 মাস তো আমরা ব্যবহার করি না। স্যার, ফার্স্ট 6 weeks তো আমরা কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহারই করি না। ঠিক আছে? 6 weeks এর পরে আমরা কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভও ব্যবহার করব না, কিন্তু আমরা 6 weeks এর পরে আমরা অনলি প্রজেস্টেরন কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করতে পারি। পিওপি, প্রজেস্টেরন অনলি কন্ট্রাসেপটিভ, প্রজেস্টেরন অনলি পিল যেটাকে বলে। তুমি জানো, কিছু নাম জানো প্রজেস্টেরন অনলি পিল বাজারে? লোয়েট। কি লোয়েট? লোয়েট তো কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ। লিভোনর্জেস্ট্রল আর চ্যারিচিনিলিস্টাডায়াল আছে। সেরাজেট, সেরাজেট সেরাজেট। আর ড্রনিস পি বলে এখন পাওয়া যায়, অন্য একটা জিনিস। ঠিক আছে? একটু একটু এগুলো একটু একটু এই কন্ট্রাসেপশন গুলো একটু, তো আমরা যখন কন্ট্রাসেপশন ক্লাস যদি হয় তবে একটু তো হওয়া উচিত, একটু দেখে নিতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে প্রজেস্টেরন অনলি পিল শুড বি ইউজড। ঠিক আছে? আফটার 6 months ইউ ক্যান shift for combined oral contraceptive if she likes, or she can use copper T, whatever it may be. তো তোমার কি মনে হয় যে কোনো চান্সেস অফ ইনফেকশন বাড়ে কপার টি লাগালে in a patient who have been diabetic or having a trend of developing diabetic later of their life? তবে কি কপার টি দিলে ইনফেকশনের চান্স বাড়ে? নো স্যার। So there is no evidence of such. ঠিক আছে? ঠিক আছে, ডিসকাশন তো এইভাবেই হয়। আর কিছু আমরা মিস করলাম? গৌতম, গৌতম আছিস? হ্যাঁ, আছি আছি আছি। হ্যালো। কিছু পয়েন্ট আমরা মিস করলাম যেটা আর ডিসকাশনে যেতে পারে। না, পয়েন্ট মিস না, আমি কতগুলো একে আমাদের রূপসাকে জিজ্ঞাসা করা ছিল ডিপসি গাইডলাইনে যে তুই যেটা বললি একটা আলোচনা করতে গিয়ে যে ও সুলিভানে যে 50 গ্রাম গ্লুকোজ দিয়ে যেটা, হ্যালো, হ্যাঁ বল না, শুনছি। 50 গ্রাম গ্লুকোজ দিয়ে যেটা ব্লাড বললি 95, তারপরে 1 hour 2 hour 3 hours এটসেট্রা, যেটা করি না আমরা। সেখানে ব্লাড গ্লুকোজ, হ্যাঁ, যেটা ব্লাড গ্লুকোজ ওইটা মানে ওইটা কি তুই হোল ব্লাডের কথা বললি না প্লাজমার কথা বললি? স্যার, ভেনাস ব্লাড স্যার। এটা ভেনাস ব্লাড না প্লাজমা? আর ইউ শিওর? স্যার, What is ভেনাস the ব্লাড। difference? What is the difference between the venous blood and plasma blood? I Sir, mean, venous blood report, whole blood report and plasma report. Sir, কোনটা in বেশি হয়? venous কোনটা blood বেশি হয় এবং কেন বেশি হয়? আচ্ছা, আমি একটা ছোট্ট করে কথা বলে দিচ্ছি এখানে, এই জায়গাটা গৌতম একটু বলে দিচ্ছি। আজকাল আর কোনো হোল ব্লাড ফ্লোল ব্লাড বলে ব্যাপার হয় না, সব যা হয় ব্লাড প্লাজমা। অল প্লাজমা। ঠিক আছে? হোল ব্লাডটা টেনে নেওয়া হবে, ওখান থেকে প্লাজমা সেপারেট করবে, করে সেই প্লাজমা থেকে ওরা ব্লাড সুগার দেখবে। তো অল ব্লাড সুগার which has been reported to our clinical এটা খেয়াল scenario, রাখতে হবে, প্লাজমা। all plasma sugar. ঠিক আছে?
and plasma sugars are little bit at higher side than the whole blood. Normally এটা theoretically 10 to বলা হয়। তো 15%, হ্যাঁ 10 to 15%। এটা নিয়ে আমাদের আর আলোচনা করে দরকার নেই, কারণ এখন আমরা সব ব্লাড যেটা পাই সেটা অল প্লাজমা সুগার। আর কি আছে বল। আচ্ছা, আর ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট সম্বন্ধে রূপরা যেটা বললি যে আদার ওরাল এজেন্ট কেন দেওয়া হয় না, ইউজুয়ালি আগে যেটা বলা হতো যে অল আদার ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট দে the control of the blood sugar of mother is very erratic. এই কথাটা ইউজ করা হতো খুব, ইরাটিক। তারপরে তো বাচ্চার দিকে যেতে পারে কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন। আর রিগার্ডিং মেটফরমিন দেওয়া হয়, ইট মে ক্রস দ্য প্লাসেন্টা বাট ইট ডাজ নট, দেয়ার ইজ নো এভিডেন্স ইট মে কজ এনি প্রবলেম টু দ্য বেবি, সেই জন্য দেওয়া হয়। বাট আই এম নট শিওর ওয়েদার অ্যাজ এন অবস্টেট্রিশিয়ান আমাদের দিকে কোনো লিটিগেশন প্রবলেম হবে কিনা, আই ডোন্ট নো। না না না, এটা আগে অ্যাকসেপ্টেড ছিল না, এখন অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছে। এখন নাকি এখনো প্রেগন্যান্সিতে দিতে টেক্সট পারা বইয়ে যায়। দেখিনি আমি, যাই হোক। তাহলে টেক্সট বই আসেনি, কিন্তু ডিসিজিআই অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে। আজ থেকে 2-3 বছর আগেও জানতাম ডিসিজিআই অ্যাপ্রুভ করেনি, সেই জন্য তখন আমাদের আলোচনাতে বলেছিল ডিসিজিআই অ্যাপ্রুভ। এখন নাকি ডিসিজিআই অ্যাপ্রুভ করেছে, দিস ক্যান বি ইউজ ডিউরিং প্রেগন্যান্সি। আরেকটা যদি তোমাকে রূপসাকে জিজ্ঞাসা করছি, ডু ইউ নো এনি আদার ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট হুইচ মে বি ইউজড ইন প্রেগন্যান্সি Sir, আদার দ্যান glyburide. গ্লাইবুরাইড? গ্লাইবুরাইডের কথাটা বলা হয়, এখনো ওটা চলছে, কাজকর্ম চলছে গ্লাইবুরাইড। গ্লাইবুরাইড তো আমাদের দেশেও আছে, আমাদের দেশে। আচ্ছা, ইফ আই এম নট রং, গ্লিবেনক্লেমাইডটাই কি গ্লাইবুরাইড? তো গ্লাইবুরাইড আমার মনে হয় এ ডেরিভেটিভ, কি বলে, সালফোনিলুরিয়া ডেরিভেটিভ, দে আর অল সালফোনিলুরিয়া ডেরিভেটিভ, ঠিক আছে। সালফোনিল ডেরিভেটিভ ওদের দেশে গ্লাইবুরাইড বলে পাওয়া যায়, আমাদের দেশে সম্ভবত গ্লিবেনক্লেমাইড বলে পাওয়া যায়, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এই গ্লিবেনক্লেমাইডের ব্যাপারটা তো ভেরি ক্লিয়ার যে এটা সালফোনিলুরিয়া গ্রুপ, এটা খুব অল্প এতে যায়, মানে পুয়ার ট্রান্সপ্লাসেন্টাল প্যাসেজ হয়, নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 হচ্ছে ইনসুলিন স্টিমুলেট করে, ঠিক আছে। ফিটাল বিটা সেলস থেকে ইনসুলিন স্টিমুলেট করে বাচ্চার দিকে গিয়ে, ঠিক আছে। সে এটা যদিও পুয়ার ট্রান্সপ্লাসেন্ট যেটুকু যায় সেটুকু স্টিমুলেট করতে পারে, সেই জন্যই আজকাল বলা হয় যখন মেটফরমিন আছে তখন আর এখন। কিন্তু গ্লাইবুরাইড মানে গ্লিবেনক্লেমাইড যদি ধরা হয়, গ্লিবেনক্লেমাইড ইকুয়ালি গুড, অনেক কাজকর্ম হয়েছে। গ্লাইবুরাইড তো দেখা গেছে মোটামুটি ইনসুলিনের মতোই কাজকর্ম করে, অতটা বেশি। যেহেতু পুয়ার ট্রান্সপ্লান্টেশনাল প্যাসেজ, তাহলে যে থিওরিটিক্যালি আমরা যে কথাগুলো বলছি যে এই প্রবলেম গুলো হতে পারে, সেগুলো হয় না ইউজুয়ালি। আচ্ছা, আরেকটা রূপসাকে কোশ্চেন হচ্ছে, তুমি যখন ডিপসি গাইডলাইন অনুযায়ী ব্লাড সুগার টেস্ট করলে, পেশেন্ট যখনই হলো তখনই টেস্ট করলে, ফাস্টিংটা 130 পেলে, হ্যালো, 130 পেলে fasting, I am not discussing about PP, 130 পেলে, then what you will do? Sir, she is basically then a case of over diabetes mellitus, and she needs to be put on আচ্ছা, insulin. ডিপসি করে আবার ফাস্টিং আছে যদি তুই মানে, না না, তুই ডিপসি করে ফাস্টিং বলিস না, বল যারা প্রোটোকল অ্যান্টিনেটালি প্রোটোকলে ফাস্টিং সুগার প্লাস ডিপসি করে দুটোই, তাদের কথা বলছিস গৌতম, তাই তো? Yes, হ্যাঁ। সেই ফাস্টিং গ্রুপটার কথা তো, বলছি। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি ফাস্টিংও যেটা করছে বলে, আবার ডিপসিও করছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, ফাস্টিং যদি 126 অর অ্যাবাভ, অর পিপি, যেটা তুমি যেটা বলতে চাইছো, যেটা রূপসা যেটা বলতে চাইছো, 75 গ্রাম গ্লুকোজ খেয়ে 200 অর অ্যাবাভ, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওরা ইনসুলিনে চলে যায়, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। আচ্ছা আচ্ছা, রূপসা, ডিপসি ক্রাইটেরিয়াতে যে ভ্যালু গুলো কিছু বলতে পারবি? Sir, কত এলে? sir, fasting should be more than. ডিপসি ক্রাইটেরিয়াতে ফাস্টিং বলে কিছু হয় না। Sir, ডিপসি ক্রাইটেরিয়া করার পর 2 ঘন্টা পরে তুই ফাস্টিংটা আদৌ কি ফাস্টিংটা করার কোনো দরকার আছে আমি বলছি রূপসা? ওটা আমি আসছি, ওটা পরে। আমি বলছি 2 আওয়ার্স পিপি আফটার 75 mg গ্লুকোজ তুই করলি, করার পর তো একটা ভ্যালু পেলো, সেই ভ্যালুটার উপর বেস করে বল সেই ভ্যালুটা কি কি আসতে পারে, আর সেটা এলে তার কি কি ইন্টারপ্রিটেশন অ্যাকর্ডিং টু ডিপসি। হ্যাঁ স্যার বলছি, যদি স্যার 200-র বেশি থাকে, স্যার we are categorizing into two groups. One pregnant, another is non-pregnant. If it's more than 200, be it pregnant or non-pregnant, both are tagged as diabetes.
if the হুম। blood না sugar ডিপসি তুই শোন, তুই যে ডিপসি যখন বলছিস তুই প্রেগনেন্সির কথাই বলছিস, আবার তুই নন ওভার প্রেগনেন্টের কথা আসছে করতে হঠাৎ করে নন প্রেগনেন্সি কোথা থেকে চলে এলি কেন? sir, ওটা আমার বলছিস তো ডিপসি। sir, sorry sir. না ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ ডাজন্ট বল ম্যাটার। বল বল হ্যাঁ বল। Sir, if it's less than 120, then she doesn't have any. She's absolutely normal. If the blood sugar is more than 120 but less than 139, then it's decreased gestational glucose tolerance. If it's more than 140 but less than 200, then she is having gestational diabetes mellitus, and if it's more than 200, then she is over diabetes. The diabetes. ওকে, তাহলে তিনটে গ্রুপ বেসিক্যালি: ওভার ডায়াবেটিক, নর্মাল অ্যান্ড আর কি জিজিটি নাকি Decreased glucose tolerance in সিজিটি। ডিক্রিজ গ্লুকোজ টলারেন্স, decreased gestational glucose tolerance, sir, DGGT. ডিস্টার্বড, ওটা ডিস্টার্ব বলে, ডিস্টার্ব গ্লুকোজ জেস্টেশনাল গ্লুকোজ টলারেন্স। আগে যাই হোক, বলা ওটা হতো অনেকে আইজিটি, IGT, হ্যাঁ ওটাকে চেঞ্জ করে DGGT. ডিস্টার্ব। না, ইউ মে বি রাইট, ইউ মে বি রাইট, ডিক্রিজ গ্লুকোজ টলারেন্স, ইয়েস, হ্যালো, ইউ আর রাইট, ওইটা ডিক্রিজ গ্লুকোজ। আগে ইম্পেয়ার্ড কথাটাতে ক্লারিফিকেশন আসছিল না, মানে হ্যাঁ। ডিক্রিজ আর ইনক্রিজ, সেই জন্য ক্লারিফাই করার জন্য ডিক্রিজ গ্লুকোজ টলারেন্স বলা হয়েছে। হুম। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য, যেটা সজলদা বলবে বলছে তোমাকে, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ এস্টিমেটিং ফাস্টিং গ্লুকোজ টলারেন্স, আই মিন ফাস্টিং ব্লাড হ্যাঁ মানে সুগার। মানে মানে হোয়াট আর দ্য অ্যান্টিনেটাল ইনভেস্টিগেশন দ্যাট ইউ নর্মালি রেকমেন্ড টু ইউর পেশেন্ট তোমাদের ইনস্টিটিউটে, বলো। Sir, on her first visit, we usually recommend her to undergo her blood grouping, TSH, viral profile including HbSAg, anti-HCV, HIV 1 and 2, hemoglobin level, um, uh, blood glucose level, fasting and postprandial, which is the 75-gram glucose, which is 2 hours after 75-gram glucose tolerance. That's the DIPSI criteria, and a VDRL test, along with hemoglobin, thalassemia, sir, and urine culture and sensitivity. ওকে, সো ইউ ডু ফাস্টিং ব্লাড সুগার, তাই তো? Yes, sir. হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল রেজাল্ট ইউ সি, মানে হোয়াট ইজ দ্য রেঞ্জ অফ দ্য ব্লাড সুগার? Sir, most patients have a blood sugar of less than 95, around 88, 92, 94. Do you think it is at par with the other non-pregnant women, or it is less, or it is more? Sir, they have usually in pregnancy they do have fasting hypoglycemia, so their levels are not usually less than that of non-pregnant female. Why do you think the pregnant mothers, they have a fasting hypoglycemia? So because they need to transfer glucose to the fetus. So demand from fetus as well as poor maternal intake, right? Yes, sir. এই দুটো কারণে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে ইউজুয়ালি যদি আমরা সুগার করি, তাই ইউজুয়ালি সুগারটা 70 থেকে 80-র মধ্যে থাকে, ঠিক আছে? তো হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার? So second trimester there is postprandial hyperglycemia. So the কেন হয়? so because of insulin resistance. Yes, so insulin resistance starts from more circulating insulin, so more glucose in the circulation. আচ্ছা, এই যে মোর গ্লুকোজ ইন দ্য সার্কুলেশন, এটা কি কিছু লাভ আছে? এটা একটা ফিজিওলজি তো? ভগবান কেন Yes. কেন করলো হঠাৎ করে এই রেজিস্ট্যান্সটা কেন করলো? স্যার যাতে এটা কি কোনোভাবে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হ্যাঁ। না হয়, যাতে ফিটাস Yes, বিকজ এই যে মায়ের যে এই যে মানে আমি এটা ভেবে দেখেছি, এই যে মায়ের যে হাইপারগ্লাইসিমিয়া হয়ে গেল, ঠিক আছে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হওয়ার জন্য, তাহলে মায়ের কাছে অনেকখানি গ্লুকোজ পড়ে রইলো, হ্যাঁ যেটা মা ব্যবহার করতে পারছে না। এই হ্যাঁ। গ্লুকোজটা কিন্তু ফিটাল সার্কুলেশনে চলে যাচ্ছে, তাহলে হুম। বাচ্চা যাতে সাফার না করে, হুম। ঠিক আছে? সো দিস ইজ ইনডাইরেক্টলি বেনিফিশিয়াল ফর দ্য ফিটাল নিউট্রিশন, Yes. ঠিক আছে? আচ্ছা, লিপিডের ওপর কি হয়? এই সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার একটা লাইপোলাইসিস হয় তো, লাইপোলাইসিস হয় স্যার, হ্যাঁ। সেটা কে করে? হিউম্যান So, প্লাসেন্টাল ল্যাক্টোজেন, HPL, হ্যাঁ। HPL।
তাহলে কি হয়, তাতে লাইপোলাইসিস করলে কি হবে, কি বাড়বে? Sir, যেহেতু fetus there is a লাইপোলাইসিস করলে কি amount বাড়বে? of glucose that is transferred to the fetus. So on lipolysis, there is increased use of, so that the patient have glycogenolysis and the লাইপোলাইসিস বলছি, আমি বলছি যে এইচপিএল, প্লাসেন্টা থেকে এইচপিএল বাড়লো, এইচপিএলটা লাইপোলাইসিস করলো, লাইপোলাইসিস করলে কি হবে, কি বাড়বে? ফ্রি অ্যামাইনো অ্যাসিড ফ্যাটি বাড়বে, অ্যাসিড amino acids. অ্যামাইনো অ্যাসিড বাড়বে। ফ্রি এই ফ্যাটি অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাসিডটা বাড়বে এবং এই তাদের এই অ্যামিনো এই অ্যাসিড বাড়বে। অ্যামাইনো অ্যাসিডটা কে কে ইউজ করবে, মা না Mother, বাচ্চা? mother. মাদার উইল ইউজ। তাতে লাভটা কি হবে? ইনডাইরেক্টলি আবার লাভ আছে। তাহলে মাদার তখন গ্লুকোজটা ব্যবহার করছে না, অনলি অনলি অ্যামাইনো অ্যাসিডটা ব্যবহার করছে ফর আর ওন এনার্জি। তাহলে এই গ্লুকোজটা যেটা পড়ে থাকছে মা ব্যবহার করছে না, সেটা আবার ফিটাস সার্কুলেশনে চলে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছিস? তো দিস আর দ্য টু ইম্পর্টেন্ট, মানে কি বলবো, ফিজিওলজিক্যাল বেনিফিট, ঠিক আছে, অফ, জিজ্ঞেস করতে পারে যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এর ফিজিওলজিক্যাল বেনিফিট, ঠিক আছে, কি হয়? এটা দুটো হয়, একটা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স স্টার্টস, তো মোর সার্কুলেটিং ইনসুলিন, more glucose in circulation, which is indirectly beneficial for fetal nutrition, and increased lipolysis by HPL. So more amino acid, which is being utilized by mother for our own energy, and thus sparing glucose for fetus. Which is, if this is the physiology, then why all mothers do not develop the diabetes or gestational diabetes mellitus? যদি সকলকারই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয়, আমরা যেটা বললাম যে প্লাসেন্টা থেকে এতগুলো হরমোন বেরোবে, বেরোলে সকলকার রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করবে, এটা যদি ফিজিওলজি হয়, তাহলে তো 100টা মাদারের মধ্যে অনলি 10 জন সাফার করছে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস, বাকিরা করছে না কেন? Sir, because of their one of the reason is the genetic predisposition, and another reason is their pancreatic cell is not able to cope up with this hyperglycemic episode. তার মানে ইনডাইরেক্টলি সেই 10 জনই ডেভেলপ করবে যাদের বিটা সেলস, রিজার্ভ বিটা সেলস একটু পুয়ার আছে। Yes. তার মানে এরা যে এই যে হাইপারগ্লাইসিমিয়া হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আইডিয়ালি কি হয়, এই হাইপারগ্লাইসিমিয়াটাকে মেনটেন করার জন্য ইনসুলিন বেরোবে, বেরিয়ে সেটাকে নর্মোগ্লাইসিমা বা ইউগ্লাইসেমিক করে দেওয়ার কথা, তাই তো? যেই মা হাইপারগ্লাইসেমিক হয়ে গেল ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের জন্য, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মায়ের প্যাঙ্ক্রিয়াস থেকে, বিটা সেলস অফ দ্য প্যাঙ্ক্রিয়াস থেকে সঙ্গে সঙ্গে ইনসুলিন বেরোবার কথা, বেরিয়ে সেটাকে ইউগ্লাইসেমিক করে দেওয়ার কথা। কিন্তু যে মায়েদের বিটা সেলস বেরোচ্ছে না, ঠিক আছে, বিটা সেলস থেকে অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ ইনসুলিন বেরোচ্ছে না, তারাই কেবলমাত্র জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস হয়ে যাচ্ছে, সেই 10%। কেন বেরোচ্ছে না? বেরোচ্ছে না দুটো কারণে। তার মানে এদের কোনো ইমিউনোলজিক্যাল ইনকম্পিটেন্স হয়ে গেছে, বা জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু রয়ে গেছে, বা অলরেডি প্যাঙ্ক্রিয়াটিক সেলস, রিজার্ভ প্যাঙ্ক্রিয়াটিক সেলস, যেটা হুইচ ইজ অলসো গাইডেড বাই দ্য জেনেটিক, ঠিক আছে, জিন, বাই দ্য জিনস, ঠিক আছে, সেগুলো কোন একটা জায়গায়। সেই জন্যই বলছে যে এই মাগুলো, দিস ইজ এ মিরার, বলছে মানে প্রেগনেন্সি ইজ এ মিরার, মানে যে মাগুলো ডেভেলপ করবে, এই যে আমি আলোচনা করছিলাম না যে 30% অফ দ্য মাদার উইল ডেভেলপ ডায়াবেটিস লেটার পার্ট অফ দ্য লাইফ। So these Myra will be able to know that they are going to be diabetic. মানে a group of them can be diabetic in the later part of their life. তো একটা বইতে লেখা রয়েছে যে GDM, gestational diabetes pregnancy is a mirror through which a mother can see whether she is going to develop diabetes in the later part of the life or not. বুঝতে পারলি আমার কথাটা কি বললাম? আচ্ছা, আমরা কি ফাস্টিং অ্যালাউ করি প্রেগনেন্সিতে? না স্যার। রোজা ফোজা করলে তোরা কি বলিস? মুসলমান পেশেন্টরা অনেক সময় তো রোজা করে, তাদেরকে তোরা কি বলিস? রোজা করুন না কি বলিস? স্যার না স্যার, নট কেন না? কেন না? স্যার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে, তাহলে স্যার একটা কিটো অ্যাসিডোসিস। হ্যাঁ, রাইট, ফাস্টিং হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে, সেখান থেকে একটা কিটোন বডি বেরোতে পারে, কিটো অ্যাসিড, সেই কিটোন বডি ইজ ভেরি ডেট্রিমেন্টাল ফর দ্য ফিটাল ব্রেন, ঠিক আছে? ওই কিটোন বডিটা উইল ট্রান্সফার থ্রু দ্য প্লাসেন্টা and will do the brain damage of the baby. এই জন্য it is better that the mother should avoid. হবে না কেন? হ্যাঁ, আচ্ছা,
এই pre-pregnancy counseling, do you think pre-pregnancy counseling is important, particularly for a diabetic mother who is attempting pregnancy, who develop GDM, and when attempting next pregnancy? Yes, sir. Why? Why do we have discussed already? And what should you advise them? Sir, before conceiving, she should try to achieve a euglycemic status. If not, her HbA1c should be less than 6.5, and she should and definitely have to should achieve euglycemia before conceiving. She should try. আচ্ছা সাপোজ মানে তুমি কত হিমোগ্লোবিন তার লেস দেন 6.5, আর যদি অলরেডি ইনসুলিন নিয়ে থাকে লেস দেন 7, ঠিক আছে, এইটা টার্গেট থাকা উচিত। আচ্ছা, মানে তুমি এটাকে রেখে তারপর তুমি তাকে বলবে ইউ শুড কনসিভ। আচ্ছা, একটা পেশেন্ট কনসিভ করে গেছে, করে এবার তার গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন হলো বেশ বেশি, তাহলে কি করবে? So we will do a proper counseling for this patient and should explain that there is a high chance of development of congenital fetal anomaly, which in the period of organogenesis, which is around 5 to 8 weeks of gestation. And if she does not have a good glucose control during that week, that might have adverse outcome on her pregnancy, and she might even have abortion. তাহলে কাউন্সিলিং করবে, টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি করবে না, তাই তো? No, sir. Counseling. ওকে, রাইট। সো শি শুড নো দ্য রিস্ক। এবার তুমি Yes. তাকে ফলো আপ করবে, করে দেখবে পার্টিকুলার 20 উইকস এর মধ্যে গিয়ে ফলো আপ। আচ্ছা রূপসা, একটা কথা বলো তো, যখন ফার্স্ট তোমার কাছে পেশেন্ট আসবে ইন ইওর ওপিডি, তুমি তো সব টেস্ট করো, HbA1c কি রুটিনলি টেস্ট করার জাস্টিফিকেশন আছে? স্যার না স্যার, যদি আমি দেখি যে অনেক আমার আমরা বাইরে, তুমি পেশেন্টকে চেনো না, তার ফ্যামিলিকে চেনো না, হ্যাঁ বাবারে HbA1c করার কোনো রোল আছে? স্যার না স্যার, আমরা তো রুটিনলি পেশেন্ট এলে ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশনে ফাস্টিং আর একটা পিপি করাই, মানে 75 গ্রাম গ্লুকোজ দিয়ে। সেখানে যদি আমি দেখি আমার ফাস্টিংটা মোর দ্যান মানে বেশি বেশি এলে, তখন স্যার তোমার HbA1c। মনে হয় তখন তুমি আবার HbA1c করবে? হ্যাঁ স্যার। কেন কেন? স্যার লাস্ট 3 মাসে ওর কিরকম গ্লুকোজ কন্ট্রোল ছিল সেটা দেখার জন্য। তাহলে তুমি কি বোঝাতে চাইছো? মানে তুমি তাহলে কি বোঝাতে চাইছো? তার মানে তুমি বলতে চাইছো ও ওভার্ট কিনা, তাই তো? হ্যাঁ ওভার্ট কিনা, হ্যাঁ স্যার। মানে তুমি বোঝাতে চাইছো যে আনকন্ট্রোলড হাইপারগ্লাইসেমিয়া নিয়ে প্রেগনেন্সি ঢুকেছে কিনা, যেটা নিয়ে তুমি আলোচনা করছো, হ্যাঁ 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 স্যার। তাই তো? আমার মনে হচ্ছে সেটাই। আমি হ্যাঁ, দেখেছি স্যার। বাইরে অনেকে করে। সজলদা কি বল? সজলদা বলতে পার। না না, আমি ডায়াবেটিস তো আগে জানবো, তারপরে তো আগে দেখবো যে লাস্ট কি দেয়। প্রথমে HbA1c করতে যাবো কেন? আগে তো জানবো whether she is diabetic or not. যদি ডায়াবেটিক হয় তাহলে আমি জানার চেষ্টা করবো whether she is long standing diabetic or not. ঠিক আছে। আচ্ছা, what is the common birth defect? Sir? What are the commonest birth defect? I mean, common birth defects in children of diabetic mother. It's a cardiovascular deformity, CVS. Followed by GIT. nervous system. না, followed by musculoskeletal. না, genitourinary. না, genitourinary ওই মোটামুটি রাফলি musculoskeletal, genitourinary. What is the specific defect? মানে যেটা থাকলে ধরে নেবো যে হ্যাঁ এটা ডায়াবেটিসের জন্যই হচ্ছে, বাচ্চার এই প্রবলেম থাকবে। হ্যাঁ, sacral agenesis. কডাইকুইনি সিনড্রোম না কি এটা বলে না? Sir, most specific, sir, sacral agenesis. No. কডাইকুইনি। তাহলে ওটাই কডাইকুইনি। কডাইকুইন সিনড্রোম বলে না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, কডাইকুইনি। আচ্ছা, বাচ্চা বড় হয় যে বিগ বেবি হয়, এটা আমরা তুই বললি যে ও গিয়ে কি করে, ইনসুলিন গিয়ে হাইপার ইনসুলিনিয়া টু দ্য ফিটাস which acts as a growth factor and promotes growth of fat, তাই তো? ও কি শুধু ফ্যাটটাই বাড়ায় নাকি প্রোটিনও বাড়ায়?
এই যে Sir, হাইপার maybe ইনসুলিনিমিয়া, fat. কেন? বিকজ অ্যাডিপোস্টিস ইজ দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ টিস্যু টু দ্য ইনসুলিন, তাই বুঝেছিস? অন্য টিস্যু গুলো, অ্যাডিপোস টিস্যু ছাড়া অন্যান্য টিস্যু গুলো, মাসল টিস্যু, এগুলো যেগুলো সেগুলো অতটা বেশি ইনসুলিন সেন্সিটিভ নয়। সেই জন্য মেনলি এটা যে গ্রোথ ফ্যাক্টরটা যেটা এফেক্ট করে সেটা মেনলি ওই ফ্যাটটাকেই বাড়িয়ে দেয় দিয়ে। লার্জ বেবি আর বিগ বেবি আর লার্জ ফর ডেট আর ডায়াবেটিক বাচ্চা, এটা তো মাঝে মাঝে আমাদের গুলিয়ে যায়, কি করে বুঝবো? স্যার, ডায়াবেটিক বেবিস গুলোর মেইনলি ফ্যাট ডিপোজিশনটা ওই নেক আর শোল্ডার রিজনে হবে, কিন্তু লার্জ ফর ডেট হলে ওদের একটা ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন হবে ফ্যাট, মানে মানে রাইট। ফ্যাট ডিপোজিশনটা ইউনিফর্ম ইন কেস অফ লার্জ ফর জেস্টেশনাল এজ, কিন্তু যদি ম্যাক্রোজোমিক বিকজ অফ ডায়াবেটিস হয় তাহলে ইউজুয়ালি শোল্ডার আর নেক রিজনে মেন ফ্যাট ডিপোজিশনটা হয়। ঠিক আছে, চলো। আর কারো কিছু কমেন্ট থাকলে, কোনো সিনিয়র ডক্টরদের কোনো কমেন্ট থাকলে বলতে পারো। কিছু না থাকলে আমি টাটা করছি। কটা বাজে রে? স্যার 9:55। চলো, এই যে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। তুই যে জিডিএম এ ডায়েট কন্ট্রোল বললি না, তো ডায়েটিশিয়ানের কাছে যাবে, কিন্তু ওটা জেনে রাখা ভালো যে একটা নর্মাল প্রেগনেন্সিতে, নন প্রেগনেন্ট কন্ডিশনে কতটা ক্যালোরি ইনটেক দরকার, প্রেগনেন্সিতে কত 3.5। ক্যালোরি ইনটেক দরকার। না না, কথাটা শুন। আর একটা হচ্ছে জিডিএম এ কতটা ক্যালোরি ইনটেক, মানে কতটা কমাতে হবে, এটা মোটামুটি একটু জেনে রাখা ভালো, ঠিক আছে? মানে তুমি নর্মালি ক্যালোরি আমরা একটা কমাবে, ক্যালোরি নর্মাল কমাবে, প্রেগনেন্সিতে বাট কত তোমার, দিই? হ্যাঁ, না, আমি রূপসাকে জিজ্ঞেস করি, রূপসা আমরা কত দিই নর্মালি একটা প্রেগনেন্টকে কত ক্যালোরি খেতে বলি? একটা স্যার 50 থেকে 60 কেজি, 50 থেকে 60 কেজি ওজনের মায়েকে কত ক্যালোরি খেতে বলি? usually around 3.5 kilocalorie per kg body weight. এবার যদি থ্রি পয়েন্ট ওবিস ফাইভ হয় নাকি? এই না, 3.5 নাকি? 3.5 কেজিগুলোর পার বডি ওয়েট বলছে। 30 to 35 kilocalorie per kg of body weight। 3.5 কি করে হবে? 30 to 35 বল। 30 to 30। হ্যাঁ হ্যাঁ কি স্যার। রে, আমি ভুল বলছি না তুই ঠিক বলছিস? না না, ঠিক আছে, 35, ওইটা একটু কমিয়ে নিয়ে 30 to আসতে হবে। 30 to 35, তার মানে 50 কেজি হলে মোটামুটি 35 হলে মোটামুটি 2000 কিলোক্যালোরি 2200 থেকে থেকে 2400 দাঁড়ায়। আসে মনে হয়। হ্যাঁ, এরকম জায়গাটা এসে দাঁড়ায়। এবার মোটা হলে একটু কমিয়ে দিবি, 300 কিলোক্যালোরি কমিয়ে দিবি। রোগা হলে হ্যাঁ 300 ক্যালোরি বেড়ে দিবি। ওয়ার্কিং হ্যাবিটের ওপর একটু যদি সিডেন্টারি হ্যাবিট একটু কমিয়ে দিবি। যদি দেখিস একটু লেবারও ক্লাস হয়, অনেক কাজ করতে হয়, প্রায় হাঁটাহাঁটি করতে হয়, তাহলে একটু বাড়িয়ে দিবি। রূপটা, তুই যখন ডায়েট কন্ট্রোল বলবি তখন কি পুরো কার্বোহাইড্রেট বন্ধ করে দিবি? না স্যার, যে খাবারটা ওরা খাবে, ইউজুয়ালি অ্যাডভাইস টু টেক 6 ডিভাইডেড মিলস, বা লাঞ্চ বা ডিনার যেটাকে খাবে সেটাকে 2 ভাগে ভাগ করে না খাবে। না না, ওগুলো তো আলাদা ব্যাপার। আমি তোকে বলছি, তাহলে তোকে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, এই তিনটেই খাবে স্যার। তিনটে এনার্জি প্রোভাইডিং জিনিস তোমাকে রাখতে হবে, শুধু হ্যাঁ ব্যালেন্সিং করতে হবে। হ্যাঁ। মানে ইউ ক্যানট কমপ্লিটলি স্টপ কার্বোহাইড্রেট। 40% কার্বোহাইড্রেট, 40% হ্যাঁ, কার্বোহাইড্রেট থাকবে, 20% 20% প্রোটিন, প্রোটিন থাকবে, প্রোটিন 40 আর 20 60, 40%। 40% থাকবে। প্রত্যেকটা ঠিক। ইম্পর্টেন্স আছে আর কি, এই আর কি। আর একটা জিনিস বলতো, এই যে ডায়েট কন্ট্রোল, তোকে পেশেন্টরা খুব কমনলি জিজ্ঞাসা করে ফ্রুটস এর ব্যাপারে, ডাক্তারবাবু এই ফ্রুটস খাবো, ওই ফ্রুটস খাবো, সেই ফ্রুটস খাবো, তুই বলে দিলি শশা খাও, হ্যাঁ পেয়ারা খাও। আমি যদি পেশেন্টকে বলি আমের সময় আম খাও, আপেলের সময় আপেল খাও, হোয়ার ইজ দ্য প্রবলেম? আমি ওকে বললাম তুমি মিষ্টির দোকান থেকে রসগোল্লা কিনে খেও না, হুম। কিন্তু আম খেতে পারো একটা। তা আমি কি ভুল বললাম? যদি ভুল বলি কেন, বা ঠিক বললাম কেন? যে কোনো একটা ফ্রুট স্যার তো খেতেই আমি পারে। জিজ্ঞাসা করছি মিষ্টি ফ্রুট খাওয়া যায় কি যায় না, সিম্পলি এনাফ। আমি মিষ্টি, চিনি খেতে বারণ করলাম, সুগার খেতে বারণ করলাম, এগুলো তো কমন স্যার কোশ্চেন যায় স্যার। পেশেন্টদের। কেন যদি যায়? যায়, কেন যায়? এগুলো কমন, কেন যায়? ফ্রুটসে কি ধরনের সুগার থাকে আর কোন ফ্রুক্টোজ। সুগারটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে বলি? হ্যাঁ, ফ্রুটসে থাকে ফ্রুক্টোজ, ঠিক আছে?
এটা আমরা কমপ্লেক্স সুক্রোজ সুগার, কমপ্লেক্স Complex. সুগার। সেই জন্য খেলে ক্ষতি কিছু নেই, তবে হ্যাঁ লিমিটেড খাও। আমার যা মনে হয়, কি আমরা বলি সজল ভুল বললাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, না আমি এটাই শুনেছি রে, ওটাই শুনেছি যে ফ্রুটস খেলে নাকি কিছু হয় না, ফ্রুটসের সুগার খেলে, লিমিটেড ফ্রুটসের সুগার খেলে কিছু হয় না। এটা নাকি মেটাবলিজমে কিন্তু নাকি ওরা ডাইরেক্টলি গ্লুকোজ বাড়ায় না, যেমন ডাইরেক্টলি গ্লুকোজ খাওয়া উচিত নয়, ডাইরেক্টলি সুক্রোজ খাওয়া উচিত নয়, ঠিক আছে? সেগুলি ফ্রুক্টোজ নাকি খাওয়া যেতে পারে, ফ্রুক্টোজ নাকি অতটা বেশি মেটাবলিজম করে সুক্রোজ তৈরি করে না, মানে ডাইরেক্টলি গ্লুকোজ তৈরি করে না। আচ্ছা অ্যাডভান্টেজ আছে, পেশেন্ট ফাইবারস তো খেতে পেলো, ফাইবারসটাও ইম্পর্টেন্ট ফর প্রেগনেন্সি। চলো অনেক হয়েছে, চলো অনেক কিছু। ওকে, গুড নাইট, ভেরি গুড গুড, নাইট। ভালো ভেরি হয়েছে গুড। রূপসা। রূপসা তাহলে হোম সেন্টার তো এটাই ধরতে হবে কেসটা, বুঝছিস? হ্যাঁ, চ হুম, টাটা। টাটা, গুড নাইট।